Na kwenye Mama Physics Channel tupo bado na mwendelezo wa sakiti zetu the Wheatstone Bridge or meter bridge is an application of the Wheatstone Bridge. Kwa hiyo kama tunavyoonyeshwa kwenye swali letu ni hili hapa, swali namba 3. Hii ilikuwa paper ya mwaka huu Necta 2021 advanced level. Swali namba 3 nasema kwamba tumepewa vifaa hivi hapa: resistance box, tuna galvanometer, tuna joki, tuna seli, tuna switch. Lakini tuna hiki waya uliofungwa kwenye kipande cha mbao. Tuna waya umefungwa kwenye kipande cha mbao, mwingine umeachiwa. Kwa tunaambiwa connect the circuit as shown in the figure below. A wire which makes a loop should be 60 cm. Kwa hiyo cha kwanza kabisa tunatengeneza loop yetu kama mchoro wetu unavyotuonyesha. Kwa hiyo tunacho hiki waya wetu huu hapa, tunatengeneza loop kama hii. Hii hapa kama tumeifunga hapa kwenye resistance. Kwa hiyo tumetengeneza loop. Huu waya mwingine umekuja umefunga hapa. Kwa hiyo tayari ni loop hii. Ambacho hiki hapa tumeambiwa ni 60 cm. Anasema kwamba huku kwenye kwingine tumeambiwa tuweke resistance R, lakini tumeambiwa tutumie resistance box. Resistance box yetu ni hii hapa. After then tunaambiwa to connect galvanometer. Galvanometer is the center. Kwa center yetu hapa kati ya resistance na resistance tunaweka galvanometer. Hii hapa. Kuna waya kutoka kwenye galvanometer kuja hapa kwenye center yetu. After then tukija huku nyuma tunaambiwa tuweke seli ambayo imwangalie waya Q. Seli iangalie waya Q. Kwa tunaona waya wetu tumefunga hivi, tunakuja mpaka kwenye seli yetu, seli positive. Seli negative inaenda kwenye switch. Kutoka kwenye switch tunakuja tunarudisha kwenye resistance. Kwa circuit yetu imekamilika. For in order to know that the circuit is complete and in a good connection, just test. Hii ni Wheatstone Bridge, kwa maana hiyo balancing inatakiwa itokee. Pale katika point ambayo no current flow in the galvanometer ita show zero deflection. Kwa hiyo tunakwenda kutafuta tukitest namna hii, unaona umeme wetu unapita according to galvanometer, inatuonyesha kwamba umeme unapita. Kwa kama tulivyokuwa tunafanya kule kwenye meter bridge, test huku kwamba ni deflect upande huu, kipeleka huku deflect upande mwingine. Baada ya hivyo tutakwenda kutafuta balancing point. Balancing point according to swali ulivyoulizwa. Swali letu anatuambia set resistance R which is equal to 2 ohms in the resistance box and close the switch to obtain the value of L1 and L2. Kwa hiyo wakati huu sasa tunapotafuta balancing point tunapima kila wakati, tunatumia this ruler, a half meter rule, to measure the length L1 and L2. Kumbuka total length of this loop is equal to 60 cm. Kwa hiyo nakwenda kuchomoa 2 ohm resistor. Nitachomoa 2 ohm resistor, then natafuta balancing point. Kwa hiyo nitafuta balancing point hapa. Kwa kama tulivyosema kwamba unaluka usislide ile joki yako katika waya, unaweza kusababisha deformation of the wire. Kwa hiyo hapa hapa kwangu galvanometer ina show zero deflection. Inapo show zero deflection maana yake nitapima length ya huu wire hapa. Nitapima length ya huu wire kwa kutumia this is a half meter rule. Kwa nitapima kutokea hapa mpaka hapa waya wangu ulipofikia. Kwa huyu nitamwita L1, kwa kipande kilichobaki kitakuwa ni L2. Nitakijuaje kipande kilichobaki? Maana yake kile total length minus this length could be L2. Kwa hiyo procedure itaendelea. Anakuambia repeat the procedure above for the by increasing R by 2 each time and obtain 4 more readings. Kwa kila wakati nitaendelea kuvali hizi value za resistance
Tachomoa resistance, then natafuta balancing point, napima L1 na L2. Kila wakati mpaka nipate hizo 4 readings. After then, tunakwenda kuchora graph. Chora graph, then what is the physical meaning of the slope of the graph? Measure the diameter of the wire by using the micrometer screw gauge. You can measure it. Then length of a coiled wire. If the length of the coiled wire is 50 cm, find the resistivity of wire Q. Okay. Sasa kwa kuwa tulishatafuta hizo data zetu, tuangalie kwamba tulipata nini. According to this experiment, obtained values was this one. Obtained values was this one in the table of results. After then, after obtaining the table of values, the graph of it was like this one. A straight line passing through the origin. Why it is a straight line? So, according to Wheatstone bridge, this is R1 over R2 is equal to L1 over L2. Kwa ukiangalia mchoro wetu unakwenda namna hiyo. So then, if you have R1 in terms of R2, kule kwenye sakiti yetu tulipewa R. Huku tumepewa R. Huyu hapa ni R1, huyu hapa ni R2. So R2 is equal to R is equal to L1 over L2. So then R1 L2 sorry is equal to R L1. So when you have R in this case, since we are drawing a graph of R against this one L2 over L1, so then we need to deduce the equation which is governing this relationship. So then R could be equal to R1 over R1 times L2 dividing by L1. So R could be equal to R1, this is L2 over L1. So since we are drawing a graph of R versus this one, so this one R1 could be a slope of a graph. So when we compare this equation with the linear equation, y is equal to mx plus c, we can see here a slope of a graph is equal to R1. X, which is varying, always varying the length, it is x. Y is the dependent variable, that is the resistance. Resistance depending on the values of the x and the values of x, that is L1 of L2 over L1. Whereby C is an intercept which is 0. So then a graph is a straight line passing through the origin. So this is the nature of the graph, a straight line passing through the origin. Otherwise the nature of the graph kama inavyoonekana na kwa kuzingatia zile sifa zote za kuchora graph. After then tumeambiwa tutafute plot graph of hiyo hapo tayari. What is the physical meaning of the slope of the graph? So from the graph, a slope of a graph in this case is equal to change in R dividing by change in L2 over L1. In this case, the changes could be equal to, hapa point zetu tuliambiwa tuna 7.7, 3 gani sijui. So here we have 7.7. The change in y over change in x. So change in y, we can read directly from here. Then the change in x, the change in y, upper value divided by minus by the lower value. This is 7.7 minus 4 divided by here, which can be a 3.1 3.125 minus the lower value. 3.125 minus the lower value here could be equal to 1.625. So then the slope could be approximately 2.5. Since this is in ohms, this has no unit since it is a ratio. So then the resulting value of a slope is a ratio. A slope is a ratio which is equal to 2.5 ohms. Natuambia, what is the physical meaning of the slope? The physical meaning of the slope, it is the resistance of a wire.
huu hapa, resistance of wire Q, wire wetu tuliopewa. That could be the physical meaning of the slope. Anasema kwamba measure the diameter of wire Q, then calculate the cross-sectional area. Measure the diameter of wire Q. Measuring the diameter, kama tulivyosema kwamba first of all, hakikisha kwamba micrometer screw gauge yako haina zero error. Na kama ina zero error, basi hakikisha unaweza consider ile zero error according to my micrometer. Ila unaweza pia ukacalibrate kwa kurekebisha huku. Kama una screwdriver, chukua screwdriver, rekebisha huku, hakikisha ile zero error ya linear zero reading ya linear scale ina correspond na zero reading ya circular scale. Otherwise mimi kwangu sina hapa kwa sasa, kwa hiyo nita consider error wakati wa measurement. Micrometer screw gauge yangu ina 10 mm ambayo iko juu. 0.10 mm. Kwa sababu tumesema kwamba huyu hapa circular scale ni milimita 1 imegawanywa mara 100, wakati linear scale ni milimita 1. So then kile ninachokipata nitakijumlisha pamoja na ile error yangu, zero error yangu. Kwa hiyo according to this wire, you can take like this one. Kwa uwe makini kuangalia, macho yako yawe vizuri zaidi ili uone vile vipimo. Wanasema 3 clicks is enough to obtain the reading. Kwamba na micrometer screw gauge haishikwi hapa kwenye circular scale, unaishika huku kwenye ratchet. Kwa uta screw namna hii. Kwa hiyo according to me, this wire has 0.26. Nasoma katika circular scale kwa sababu linear scale inasomea 0, katika circular scale 26. So then 0.26 it is my reading. So then 0.26 plus 10 could be the diameter of the wire. So diameter of the wire is equal to 0.36 millimeter. Anasema after obtaining the diameter of the wire, calculate the cross-sectional area. Cross-sectional area is given by pi d squared over 4. This is a wire taking the area of a cycle, cross-sectional area of a cycle. So then pi, which is 3.14, multiplying by a diameter 0.36 times 10 power negative 3 in terms of meters squared, dividing by 4, it could be an area. So then the area of this is equal to 1.018 times 10 power negative 7 meter squared. Cross-sectional area of a wire. The other question says that if the length of wire is 50 centimeter, length of the coiled wire is 50 centimeter, find the resistivity of wire Q. Again, from the resistivity, resistance is equal to rho L over A. Resistivity is direct proportion to the length, but inversely proportion to the cross-sectional area of a wire. So making resistivity a subject, it could be RA over L. R ni nani? R ni yule resistance tuliyompata ambayo ni 2.5. Tunaye 2.5 multiplying by area. Area wetu tumepata 1.018 times 10 power negative 7 dividing by length. Length tumeambiwa ni 50 centimeter. 50 sorry, is it 50 centimeter? Yeah, 50 centimeter. So 50 times 10 power negative 2 in terms of meters. So according to your calculation, by using a calculator, I have 5.09 times 10 power negative 7 ohms meter. So hapa mimi ninajiridhisha kwamba niko sahihi kwa sababu hapa niko kwenye range ya resistivity ya constant wire. Constant wire ina from 4.9 times 10 power negative 7 up to 9 nafikiri huko.
if I'm not sure. But so this is a resistivity of a wire. Wire wangu niliopewa bila shaka ni constantin wire according to this one. But sio lazima kwamba kwenye swali hili la Necta kwamba ulipewa wire ni constantin. No, sijasema hivyo. Kwamba mimi wire ndio kwa nao ni huo, unaionyesha kwamba ni constantin wire. Thank you. Karibu, usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Thanks a lot.